Okay, let's back up our chapter 3. Okay, got 5 chapters only, no need to worry. Okay, 4 and 5. அப்படி போயிரும். Okay, so we got two solution. Remember, heat of precipitation என்ன அர்த்தம்? Double decomposition of insoluble salt making process. That means double decomposition ஒரு soluble salt plus another soluble salt akan menghasilkan satu insoluble salt, that is your precipitate, plus soluble salt. So you see, sodium carbonate, here magnesium nitrate. Anything carbonate is insoluble except for past lah, potassium, ammonium and sodium. Alright, so அவங்களே precipitate எதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, so no need to worry. Magnesium carbonate. So initial temperature kita ada 2, jadi kita kena ambil average. Okay, state the based on these experiment, state the meaning of heat of precipitation. சொல்லு ஈஸ்வர். Heat change or heat change or energy change? Heat change when 1 mole of salah. ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா இதுல precipitate-னா யாரு எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும். Magnesium carbonate, 1 mole of magnesium carbonate is formed from their ions from Mg2 plus and CO3 2 minus in an aqueous solution. Boleh faham? Kalau dia cakap based on experiment, everything need to be very specific. Okay, state the type of reaction. Diva? Endothermic. How you know it's endothermic? Temperature fall. Write ionic equation for the precipitation that occurs. Akka? Pati? சொல்லுங்க சீக்கிரம். Na2 ஆ? இது வந்து தெரியல பாஸ் பண்ணுமா இல்லையான்னு. Magnesium carbonate is your precipitate. அப்ப இதுலேருந்து தான் ions வரணும். ஆமாவா இல்லையா? Mg2 plus plus CO3 2 minus akan menghasilkan ரொம்ப கஷ்டம். MgCO3. Put a big wrong there because it's very easy question. Precipitate கேட்டு என்னத்தை ஃபார்ம் பண்ற precipitate தான் ionic equation கேட்டிருக்காங்க. ஏன் இப்ப சோடியம் வந்துச்சு? இல்ல, magnesium லேருந்து தான் வருது. Okay, next. Calculate the heat of precipitation. Okay, so first of all, you need to calculate your Q equal to MC theta. So, kita kena tengok dia punya solution. 25 into 25, 50 Rendime 25 centimeter cube. C is 4.2 and theta we need to find out. You take the average here, 28.5, correct not? So, 28.5, average தானே எடுக்கணும். So, 28.5 minus 25. So, what do you get? ஏமா புரிஞ்சிச்சுன்னா புரிஞ்ச ரியாக்ஷன் கொடு. எல்லாத்துக்கும் கண்ணு பெருசாக்குனேன்னா நீ சந்திரமுகியா? என்ன சந்திரமுகின்னா? At last. Divide you. 735 joule. Okay, and then number of mole is MV over 1000. Okay, so அது வந்து என்ன 25 into 1. 25 into 1 divided by 1000. So you get 0.025. 1, 2, 3. So third one, delta H is equal to Q over N. So what is your Q? 735. What is your N? 0.025. What is your answer? 29400. But then we need to kemaskini the answer. Negative போடக்கூடாது, positive இது. Endothermic positive. 29.4 kilojoule per mole. Okay, that is your answer.
ரொம்ப லைட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா? Yeah, it is. Yes. கொஞ்சம் டார்க்கர் ஆக்கிடுறேன். Yeah. Remain unchanged, which is how much is now? 29, which is 29.4 kilojoule per mole. Okay, reason is because the mole is remain the mole is unchanged. Okay, next. What question? Done. Objective. இதெல்லாம் யார் செய்வா? Exercise 5. 6 கேள்வி தானே கொடுத்தேன். கொஞ்சம் சீக்கிரமா போலாமா? ஏன் சீரியஸா இல்லாம இருக்கீங்க? கம். 9. Okay, the combustion of fuel is an exothermic reaction. What is meant by exothermic reaction? Reaction that Releases heat to surrounding. yes, to surrounding one, no. Reaction that releases heat to the surrounding. Okay, next. இப்போ இந்த மாதிரி வரைஞ்சி கொடுத்துட்டாங்க. Compare the heat of combustion of methane and propane first. அதுக்கு முன்னாடி mark the delta H for the reaction. Delta H எங்க நம்ம போடுவோம்? இருங்க, எனக்கே குழப்பமா இருக்கு. இருங்க. ஸோ போயிட்டு what I'm looking. ஓகே ரைட்டா, இங்கே தானே எழுதுவோம். அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில், இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில்னா இங்கே தான் எழுதணும். டெல்டா ஹெச், delta H between bond forming, sorry, bond breaking and bond formation. So here is your delta H, not here. Not wrong. This is not activation energy. Jangan silap. Faham? Okay. delta H எங்க வரணும்? அந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் நடுவில் வரணும். ரியாக்டனுக்கும் ப்ராடக்ட்க்கும் நடுவில். அதுதான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட். Heat change. Compare the heat of combustion of methane and propane. கண்டிப்பா propane is more, right? Okay. So அது பாருங்க, அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஒரு மார்க். The heat of combustion of propane is higher than methane. Why? Okay, எப்படி ஆன்சர் பண்றது இந்த கேள்விக்கு? Carbon, the number of carbon atom per molecule in who? Propane is higher. அதனால more carbon dioxide and water is released. You remember that day final touch number செஞ்சோம்ல? Yes. Then tell me the sentence. No, I mean like I remember this. Yeah. You did. Hey. Okay. Number of carbon atom per molecule increases. Combustion produces more carbon dioxide and water molecule. Therefore, more heat is released. Correct not? Yes. Okay, right. So, let's do this. The number of carbon atom per molecule of propane is higher than methane. So, more carbon dioxide and water is released. Okay. Calculate the fuel value of ethanol. Ethanol fuel value எப்படி calculate பண்றது? Heat of combustion over
molar mass, RMM. Okay, so what is your ethanol heat? 1376. Okay, ethanol வந்து C2H5OH. So carbon 12 ada 2, hydrogen ada 6, oxygen ada 16. How much is this? So you must put the negative or the No need, no need. எவ்வளோ வருது? 29.99 30 lah ya. Kata எப்படி வருது? Oh, 91. 30. 91. 30 is accepted. Okay. Kilojoule per mole போட்டுறாதீங்க, per gram. Okay. During a football game, a player found that his knee was swollen after being hit by the opponent. To relieve the pain, his knee should be put with something cold. By using chemistry knowledge, choose the correct material to relieve the player's pain. Ammonium. Ammonium nitrate, plastic bag and water lah. Yes. You put sodium hydroxide, பையன் வந்துருவான். They become even more swollen due to the heat. Vasodilation ஆகி. So, so vasodilation ஓட எதிர் சொல் என்னது? எது சார்? What is the opposite of vasodilation? தெரியலையா? சொல்லு. Vasoconstriction. Terrible your bio knowledge. Okay, describe how the players எப்படி relief ஆகும்? எப்படி அம்மோனியம் நைட்ரேட் ஊதி விட போறியா? நெத்தியில பூசிப்போமா? சந்தனம் மாதிரி குழச்சிக்கலாம். அப்புறம் அதான் சந்தனம். So plastic bag உள்ள water and பைத்தியம் முடிச்சிரும். Ammonium nitrate and then you put onto the vessel. Mix சந்தனம். Okay, இருங்க, இதோட மாடல் ஆன்சர் பார்க்கலாம். சந்தனம் this is the model answer lah. Okay, you can write that. It's okay, write that. We discussed the same thing, what? Sandanam. Describing the steps. Sudah, Mai? Yes. Okay, final question. Heat of displacement again. Okay, you tengok. Saya buat apa di sini? Copper to sulfate solution. Copper to sulfate what color? Blue color. எப்போ வந்து எடுத்தோடனே சொல்லிடணும் blue. அப்போ இந்த மெக்னீசியம் போட்டோடனே என்ன ஆயிரும்? Brown solid, copper தனியா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. And blue color should be colorless. Because all your Cu2 plus already change to copper metal. Okay, what is the meaning of heat of displacement? And இவ்வளோ energy change வருது. Heat energy change, heat change கூட சொல்லலாம். Energy change or heat change ஒன்று தான். Energy change when 1 mole of metal is displaced from its salt solution by whom? Catalyst. By a more electropositive metal. துர்கேஷ் எல்லாம் இதெல்லாம் தனியா இருந்து ரெக்கார்டிங் பார்ப்பான், அப்போ முடிவு பண்ணிடுவான். So act at least smart. I am smart in bio. பார்த்தேன்.
You smart flying only lah. Name the brown solid form. What? What? Copper lah. What do you think? I didn't. Let me copy. Copy. Then when Copy what will learn? transmission by a more electropositive metal. Which is magnesium in this case. So yeah. Okay, calculate the number of moles of brown solid form. Okay, so and moles lah, MV over 1000. So what is the molarity and the volume? 50 into 0.1. So 50 into 0.1 divided by 1000 எவ்வளோ வருது 0.005 very slow y'all. Why is 0.1? Okay. Determine the heat of displacement. So we need to find your Q first. MC theta. So 50 into 4.2 into theta is how much? 50 minus 28. How much is that? 22. ரொம்ப அறிவு. Sir, 4620. Yeah. Joel. So late. You late. You are late. My calculator 4620 joule. Okay, then you need to find your delta H. Yes. Delta H is equal to Q over N. So negative 924 kilojoule per mole. A student replaced magnesium metal with metal X and found that heat of displacement reaction decreases. அப்பனா அது magnesium விட less electropositive இருக்கணும். Suggest metal X and explain your answer. Zinc. Zinc. Okay, because zinc is less electropositive metal in electrochemical series compared to magnesium. Okay, why 3 marks? Can we check? They already tell, right? Less heat energy. Oh, you kadavali. Never mind lah. Okay, so less. I thought something else. Less heat energy is released. Okay, now we can see Kanisha's foot here. Diagram 7.2. First aid tool which is wrapped around a sprained foot. Okay, in your sprained na terselio lah. Okay, in your opinion, can reactant in diagram 7.1 be used in the first aid tool X to treat the injury? என்ன reactant? 7.1 na magnesium சூடு கலப்பி விட்டுருமே. Should be cooler one, correct or not? Yeah. Okay, not dangerous. If you see the scheme, you can tell yes or no. Yes, because it's exothermic, heat is released. Actually, for sprained food, we use hot pack. What sprain? Not, I don't know. Sir. Like swelling, we use cold pack. Kalau sprained, we use hot pack. Jadi kamu boleh cakap lah mana-mana. Okay, yes, because this is an exothermic reaction, or no, because the heat release is not enough to reduce the pain. பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் இருந்தா போதும். Okay.
முடிச்சிட்டிங்களா? கொஞ்சம் தான் நேரம். Okay. Next, paper 2. Paper 2 essay கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Essay, the one. Okay, now the K-but type. Okay, now you see we got few like ethanol and kerosene, right? Ethanol 1380, kerosene is 6290, heat of combustion. Choose one fuel that the best in terms of fuel value. If the question asks you which one is a better fuel value that you want to use for cooking, so fuel value of ethanol 30. Kita kena calculate dia punya fuel value dulu. How? Ethanol 1380 divided by ethanol punya ni 46. Berapa? 30 lah kan? 6290 for kerosene, they already give under 70. So how much is that? 37. So who is a higher fuel value? Kerosene, right? So kerosene is better because it has higher fuel value. Nampak 4 marks there. Easy 4 marks or not? Okay. And then if you want to talk about effects on environment, you need to choose ethanol. Why? We need to see percentage of carbon. Kalau dia cakap berkaitan dengan environment, kita kena ambil percentage of carbon per mass. For example, for ethanol ada berapa? C2 kan? 24 over C2H5OH. Berapa dia ni? 24, 630 and 46. எவ்வளோ வருது? My other class doing very fast one. 52.17. இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவா பேசு. 17. Okay, and then we compare to the kerosene. Kerosene macam mana nak buat? Dia ada bagi tak? Dia bagi RMM. Okay. Kerosene. How to know lah kerosene? Dia tak bagi Okay. Kerosene வந்து 84 ன்னு வச்சுக்கீங்க. Okay, we don't know. I don't know how they get the one. Okay. So, ethanol is better because it produces less soot. Maybe in the question, they will maybe compare ethanol with the propanol or something like that. Okay. So, kalau ditanya fuel value, you pilih yang mana tinggi. Kalau ditanya effects on environment, you pilih mana carbon per atom molecule dia rendah. So, less soot is produced. So, less the pollution. Okay, next. இப்போல சாப்பாடுலாம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும். Self-heating pack. Yes. Okay, diagram 10.2 shows a self-heating pack of biryani rice carried by Ikwan during the hill climbing. Justify the use of self-heating pack. So you can agree or disagree. Okay. Okay. So contoh justify. Easy to heat food or any reasonable answer. Inappropriate. Wrapped food is not good for health or anything. Okay, now Ikwan sprained his leg and his leg was swollen. See, இதுல cooling pack. Pelik kan jawapan dia. Okay, actually வந்து swellingக்கு வந்து cooling pack தான் பாய்க்கணும். Hot pack வந்து tissue வாங்கிக்கிறேன் பிரீமியம் தானே ஜாவியில தான் இருக்கு. So sprain food also அப்ப இந்த இங்க கொடுக்கிற ஆன்சரே தப்பானது ரைட்டா இல்லையா? Yes. அப்ப மாத்திடுவோம் வாங்க. No, I mean the answer is no. No. I put no. Because we need a cold pack to treat injury.
Okay, please மாத்திருங்க answer. So that's why we need to do a lot of question. Baru kita boleh nampak. Okay, now sprain is like, okay, he need a cooling pack. As a chemistry student, provide appropriate material in the house and methods to prepare a cooling pack. Explain the function. So கண்டிப்பா ஒரு plastic ziploc bag வேணும், water கண்டிப்பா வேணும், and why they put baking powder all. You can write ammonium nitrate powder, doesn't matter. Okay, put the ice or baking powder and the vinegar or ice and salt anything relevant lah into the ziploc and put it on the feet. Function: ice treatment can reduce swelling or reduce the pain. Okay, question 3. Now interesting ஆன கேள்வி, 8 marks பாருங்க. A student found that candle made from beehives can be used as fuel. Ten. Using your knowledge of chemistry. இந்த கேள்வி பாருங்களேன், இது வந்துச்சுன்னா நிறைய கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னே புரியாது. Using your knowledge of chemistry, describe an experiment to help the student determine the fuel value of the candle. So you kena buat macam heat of combustion lah. Okay, measure 100 centimeter cube of water and then pour into a copper can. ஞாபகம் இருக்கா, copper can பாய்க்கணும். And then record the initial temperature of the water and weigh the mass of the candle need to be used and record its initial mass. And then light up the candle, make sure the flame hit the base of the copper pot. So when the temperature increases by 30 degrees Celsius, extinguish the candle and then weigh. So we can know how much candle has been used. Record the highest temperature, determine the heat of combustion, calculate the fuel value. Can you understand? Fuel value calculate பண்ணனும்னா என்ன வேணும் நமக்கு? Delta H. So delta H கான experiment தான் நம்ம செய்யணும். இதான் points, okay? Right, அடுத்தது. You are supplied with the following substances: potassium hydroxide pellets, ammonium chloride, anhydrous calcium chloride, and distilled water. Describe an experiment to determine the temperature change when the substances are dissolved in distilled water. Anything related to ammonium, normally coal. Okay? Classify the substance undergo exothermic or endothermic. 6 mark. இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய சொல்றாங்க. So measure 20 to 50 centimeter distilled water and pour into a polystyrene cup. Record the initial temperature of the distilled water. Add 1 spatula of, you do for one experiment, pellet hydroxide. Okay, and then stir it. Record the highest level, highest or the lowest temperature. Repeat step 1 to 4 using the other material like ammonium chloride and anhydrous calcium chloride. அப்புறம் எப்படி கிளாசிஃபிகேஷன் நடக்கும்னா, exothermic will be potassium and anhydrous calcium chloride. Endothermic for sure ammonium chloride only. குங்குமம், come ready. Question 5. அம்மோனியம் குளோரைட் பாருங்க, அம்மோனியம் நைட்ரேட் பாருங்க. இது வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் கேபாட்டான கேள்வி, உங்களுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கலகிதா பாச்சா மம்போயில. Okay, ammonium chloride plus 15 kilojoule, ammonium nitrate 25 kilojoule. If during a school sport day, a student experiences muscle pain after running event, what is the type of reaction of cold pack? Endothermic. 1 mark ready. As a chemistry student, help the student choose the best chemical substance to be used in the cold pack. Of course, we use ammonium nitrate because the heat absorbed is higher. Okay? அப்படி ஜவாப் பண்ணணும். And that's all for your essay. Saya dah bagi yang biasa-biasa, saya bagi yang luar biasa punya soalan dia. Okay. ஏதோ ஒரு இதுக்கு டயக்ராம் இல்லைல்ல, நிசந்தியா? ஓகே, சரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா? ஓகே, கம் கொண்டாங்க தண்ணி குடிச்சு. Yes, Mr. Ishwar. Example of endothermic reaction is photosynthesis. Next, Mrs. Sorry, Miss Ashidi, Liva Ashidi.
சொல்லுங்க சீக்கிரம். Absorb heat. D. Absorb heat from the surrounding. No. No. Absorb heat na should be endothermic, right? Yes. So இதுல எப்படி endothermic ஆகும்? இது வந்து neutralization. I cannot forgive you. Decomposition. Yeah. Correct. C வரும் answer. ஸோ எது போட்டாலும் அப்படியே விட்டுருன்னு நினைக்கிறீங்க. கனிஷா அதே ஆன்சரை போட்டு ஜாலியா ஏமாத்துறியா? My God. Next, Kanisha, what is the following? See, which of the following statement is true about the exothermic reaction? A. Causes temperature of the surrounding to increase. Correct. Okay, next one. CaSO4 minus இருக்கு. What is the which of the following statement is true about this equation? Heat is released to the surrounding because of the negative sign. Boy. Okay, next. Which of the following is endothermic? Dissolving ammonium nitrate. Yes. Next, a thermochemical equation காட்டியிருக்காங்க. Which of the following is true about the reaction? அப்ப பாடம் செய்யல. ஆன்சர் சொல்லப்ப. P-யா? D sir. D. This no Valli house la. Oh, you calling Molly's house B? நீ உனக்கு டாய்லெட்ல அங்க இருக்கும்போது தான் I want to go toilet at Molly's house. Did I go? நான் டாய்லெட் பத்தி பேசுறது. No, you only talk about toilet. Okay, 394 kilojoule energy is absorbed சொல்லிருக்காங்க. No, it is released. Carbon dioxide contains more energy than the carbon சொல்லிருக்காங்க. No. Actually, the temperature of the surrounding increases. Yes. 197 kilojoule heat energy is released when 0.5 mole of carbon dioxide is produced. Yes. ஏன்னா இது 1 மோலுக்கு தானே. ஓகே. கார்பன் டை ஆக்சைடு contain more energy வராது. ஏன்னா எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க H product minus H reactant. கரெக்டா? சாரி. H reactant. jadi அப்ப H reactant வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால தான் நெகட்டிவ்ல வருது ஆன்சர். ரைட்டா இல்லையா? So how come product can be more? So 3 and 4. Boleh faham? Explanation? Okay, next. Question 2. Nitrogen plus oxygen, nitrogen dioxide. Which of the following aspect have a bigger value? Boy. Bigger value. Which of the following aspect have a bigger value? Bigger value of what? I think bigger value of Y lah. Okay. The heat, pada sonna. The heat energy released during the formation of bond in product. Heat energy is absorbed to break the bond in the reactant. Total energy content of the product. Temperature of the mixture. This one nothing related with your total energy content of the product. Heat energy absorbed to break. Heat energy released in the formation of the product. 1 and 2 is the answer. Okay, இது வந்து நார்மலா ஒரு கேஸ் தானே. அந்த நைட்ரோஜன் இப்படி இருக்கும்ல, நைட்ரோஜன் இதை உடைக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, அதையும் உடைக்கணும். உடைச்சிட்டா ஆக்சிஜன் தனியா நைட்ரோஜன் கூட தனியா வந்துடும். ஆக்சிஜன் தனியா நைட்ரோஜன் கூட தனியா வந்துடும். இது பாண்ட் ஃபார்மேஷன். அப்ப ஓகே, boleh faham? So heat energy release when the formation of bond in the product. Yes. Here heat energy is absorbed to break the bond. So 1 and 2. Next, which statement is correct about the endothermic reaction? Yeah, saya tak boleh dengar. A. Heat released during the bond formation is lower than the heat absorbed during the bond breaking. Okay, so bond formation, bond breaking. Okay, remember delta H product endothermicல யார் கூடயா இருக்கும்? reactant கூடயா இருக்குமா? product கூடயா இருக்கும்? product கூடயா இருக்கும். then your reactant. So energy வந்து
energy will be opposite sign, remember? So heat release during the bond formation is lower than the heat absorbed during the bond breaking. Endothermicனா பாசிட்டிவாக தானே இருக்கும். அப்போ heat release during bond formation is lowerனா bond breaking அப்போ higherனா அது எக்ஸோட்டர்மிக் தானே வருது. நல்லா யோசிங்க. ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது. Heat release during the bond formation, then product is higher than the heat absorbed during the bond breaking. Okay, let us check. No, that's not the correct one. The total energy content of the reactant is higher. அதனால தான் நம்ம energy level diagram இப்படி வரைகிறோம். Reactant is higher. Okay, next. Diagram 26 show formation of cloud. Yeah, இதெல்லாம் கொண்டு வரானுங்க. When water vapor evaporate from the sea. So, what is the, don't discuss the answer. What is the heat energy change and what type of reaction occur? Okay, so இது dia jadi apa? Evaporation. Evaporation என்னலேருந்து எதுக்கு மாறுது? Liquid to gas. Liquid to gas absorb heat or release heat? Absorb heat. So heat is absorbed and it is endothermic reaction. It's not. Heat is absorbed means should be endothermic. Please. Okay. You're talking to me, Next. Bond breaking. Bond breaking, bond formation. Actually quite boring, the one bond breaking. Okay, பாப்போம் இது. Okay, XX உடைக்கிறதுக்கு, XY சேர்றதுக்கு, YY உடைக்கிறதுக்கு. So what is your answer? Yes, faster. அதானே. ரெண்டு மங்க சோறு கொடுத்தா சாப்பிடுவியா? So XY and XY is மூணு மங்கா? So XY and XY is that. So you must do based on 201. Right? இல்ல. இது பாரு, இதுல XX இருந்துச்சுன்னா இது YY இருந்துச்சுன்னா இந்த பாண்ட் உடைக்கணும், ரைட்டா? அப்ப அது ரெண்டையும் ஞாபகம் பண்ணிடணும். எவ்வளவு வருது? 364. Positive lah. Okay, and then you punya 201 you minus. இல்ல அப்படி வராது. இது heat bond formation, betul tak? Bond formation minus reactant என்ன வருது? 201 364 க்கும் 201 க்கும் என்ன வித்தியாசம் பாருங்க. எவ்வளவு வருது? 163, right? 163 lah, but then you see this one macam ni endothermic. Positive 163. It's like 201 sorry, bond breaking எவ்வளவு வந்துச்சு? 364 minus 201 lah 163. Okay, just sum them. Why? இது bond breaking பண்ணும்போது absorb, bond form பண்ணும்போது release, அதனால negative வரும். boleh faham? So jawapan dia C. Okay, next one. Okay, diagram 34 show the setup of apparatus of determination of heat of reaction. Okay, so 29 to 36. அப்ப இது என்னது? Temperature ஏறி இருக்கு, ரைட்டா? So இது என்னது? Acid plus metal. Okay, so which of the following statement is true? Boy, the temperature increased during the reaction. Wrong. Okay, next one. Which statement can deduce from the diagram 10? Heat is absorbed. Correct. Positive, Okay, next one. PQ plus P
P plus Q equal to R to S. அப்புறம் வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வேற ஒன்றும் சொல்ல. And then they give you a chemical reaction. This is endothermic, correct? Not? So heat of reaction is 70 சொல்றது தவறு. ஏன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் வேணும்ல. ஸோ 130 அந்த மாதிரி கிட்ட வரணும். Okay, so this one is wrong. R and S are more stable than P and Q. How you know that? Activation energy தடக்கணுமுங்கன்னா heat is released when P react with Q to produce R and S. Absorb, right? So வேற வழி இல்லாம ஆன்சர் B எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு. Okay? Boy, வேற activation energy. This one talking about heat. Why activation energy? Yes, but activation energy இருந்தாலும் okay. But this topic related to heat, yeah, activation energy வந்து the energy needed இங்கேன்னு இந்த உச்சி வரைக்கும் வர்றது தான் activation energy. We can accept that. See, எங்கேயோ உள்ள டாபிக் எங்கேயோ போட்டு வச்சிருக்காங்க. Rate of reaction டாபிக் இங்கே வந்துருச்சு, அதான் நினைக்கிறேன். Okay, diagram 18 is an energy level diagram. Okay, what type of reaction is this? Endothermic. இதுக்கெல்லாம் வாய் வராது. நல்ல உற்சாகமா பதில் அதுதான் சொல்றேன். Class is out. Diagram 15 is an energy level diagram. P plus Q, Madhumari. Which statement is correct about the reaction? Yeah. B, C, D. Dial, yeah. P plus Q, R plus S. Which statement is correct about the reaction? Okay. This is endothermic, correct? Not? Okay, come. No heat absorbed. Then do what? Dhyanam. The heat absorbed during the bond breaking is equal வராது. The heat absorbed during the bond breaking சரி இப்போ இது வந்து endothermic, right? Okay, endothermicனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு? Delta H product is more than reactant. betul? அப்பனா bond formation should be less than bond breaking. Correct? So heat absorbed during bond breaking. இப்போ breaking மின்னு கொண்டு வராங்க. தெரியுதா? breaking மின்னு கொண்டு வந்தா breaking is higher. Heat absorbed during the bond breaking is higher than the heat released during the bond formation. betul tak? Ayat குழப்பமா இருக்கு தானே? இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிங்க, அப்பதான் தெரியும். Okay, next one. Klate. Klantan தான் klateன்னுவாங்க. You all very noob. You don't know what is noob. I know what is noob. What? Like boomer type. No. You don't know anything new. In the game. Yeah, I play Roblox. What is that? Roblox. Roblox na roadblock ah? Sir, it's a game, sir. என்ன கேம் இது? இதா அடுக்குறதா? Sir, I know but a lot of games inside that app. So அது virtual reality. What? Mas pakai di sana? No, this mobile now. God, Release. Oh. yeah. Okay. I got friends there. SPM தர்சம். Sir, I'm not playing it. I'm deleting it. You must play only SPM quiz, physics quiz. Sir, I got go inside the SPM question. I got to. நம்ப முடியலையா? இதெல்லாம் அது செய்யற மூஞ்சி மாதிரி தெரியலையே. Sir. Which of the following is true about the information that can be obtained from the energy level diagram? என்ன ஆன்சரு? Boy. Boy. B for boy. Exothermic reaction? Yes. Temperature decrease? No. Container become hot? Yes. 1 and 3.
Okay, next one. A. Energy level diagram. A. Endo. A. It is endo. Okay, next. Which statement is correct? The heat of neutralization is 65 kilojoule per mole. Yes. Next one. The chemical reaction that occurs between the cement and water is called cement hydration. The mixing of cement with water will result in rapid liberation of heat for a few minutes. Even நம்மளோட பல்லுல சிமெண்ட் போட்டா கூட ஒரு மாதிரி சூடாகும். ரியலைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? பல்ல உடைச்சிரு. ஓகே. அப்போ சிமெண்ட் போடலாம் அப்ப தெரியும். Okay, which energy level diagram is correct for the reaction? It should be exothermic, right? This is endo, table. Endo, table. Exo, but this one positive signs irukanaala salah, jadi jawapan dia C. Okay? Come. Come, I want to discuss heat of neutralization first. Here. Page number 8. அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறேன். Okay? Heat of neutralization. What is the meaning of heat of neutralization? Heat change. 1 mole of water is formed from the reaction between acid and alkali. At the heat of neutralization of hydrochloric acid is higher because HCl is a stronger acid. It is an ethanoic acid. Okay, next. இது பாருங்க, இது HCl, இது ethanoic acid. குறவா இருக்கு. ஏன் குறவா இருக்கு? Weak acid. So weak acidனால என்ன பண்ணோம்? Heat release பண்ணதுல இருந்து திருப்பி heat absorb பண்ணி ionize completely. மறந்துட கூடாது. Which of the following is the best explain why the heat of neutralization 1 and 2 are different? All heat energy is released in reaction 1, while some of the heat energy released is reabsorbed in reaction 2. Correct? HCl is completely ionized in water, but partially ionized in water. That's correct. The concentration of HCl in strong acid, weak acid isn't correct. But which one is the best to explain? A is the best to explain. Not the best. So what? If a strong acid, weak acid, so what? So ionize completely water. So what? அப்ப எங்க முடியுது? Some of the heat reabsorb வருதா? அங்கதான் முடியுது. அதனால answer best answer A. Okay, which of the following chemical equation represent the reaction that produces the highest heat? A. C. Must be both strong acid and strong alkali. Strong acid, strong alkali? Yes, A is the answer. Is ammonia weak? Hey, no. Hey, wait. Ammonia is weak. But sulfuric acid produces double what? But ammonia is still weak. You need both. ஆமா. என்னம்மா? Cல எங்க அமோனியா இருக்கு? Okay. Loose. Which of the following neutralization reaction releases the actually வந்து answer வந்து No, C. Aவும் முடியும் Cயும் முடியும். ஏன்னா இது 2 மோலுக்கு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனா 1 மோலுக்கு it will be equal. ரைட்டா? So ஆனா அவங்க கேட்டது வந்து highest heat of neutralization சொல்ல. Highest heat release பண்றது அப்படின்னா Q கேக்குறாங்க. So அதனால confirm answer C. They are not talking about delta H. ஆமா. Okay, next. கடா. யாரு கடா? இதான் கடாவா? ஆம்பளை ஆடுதான் கடான்னுவாங்க. What they mean by that? ஆம்பளை ஆடு. பில்லி கோட். கடா ஆடுன்னுவாங்க. ஆம்பளை. You are silly girl. Which of the following neutralization reaction releases lowest amount of heat? Should be weak acid and weak alkali. Proponic acid and ammonia. Okay, next. Okay, இது 57, 55, 52, 50 காட்டிருக்காங்க. Yes. என்னமா? Okay, இது வந்து acid R, alkali S, acid T, acid R. So இது பாலிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால
R and S must be very very strong. Betul? அப்ப R வந்து கண்டிப்பா weak acid வராது. இது வராது. acidே கிடையாது இது. ஓகேயா? அதே மாதிரி S பார்க்கணும். Sல வந்து எந்த ஒரு வீக்கும் வரக்கூடாது. இது வீக் வரக்கூடாது. அல்காலி S இது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வராது. ஸோ ஆன்சர் சி. அப்படியே பிடிச்சிடலாம். சரிதா? அடுத்தது which of the following is reaction will release the same amount of heat above? என்ன இது? acid nitric dengan potassium hydroxide. So இது அமோனியா tak boleh. Ethanic acid tak boleh. Hydrochloric and sodium hydroxide ya boleh. D cannot ammonia. Okay, அடுத்தது ஐயோ கால்குலேஷன்லாம் பண்ண சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே பரவாயில்ல. அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், மோலாரிட்டி கேட்குறாங்க. டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது கொஸ்டின். நம்மள வால்யூம் தானே கேட்பாங்க, மோலாரிட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி காட் 57.3. கால்குலேட் யோர் கியூ. கியூ வந்து என்னது 50 25 25 ப்ளஸ் பண்ணோம். தென் 4.2 தேட்டா இஸ் 7. எவ்வளோ வருது? 1470. ஓகே தென் n தேடணும். சாரி delta H is equal to Q over N. N is equal to Q over delta H. And N is also equal to MV over 1000. எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அடிப்போம். Okay. So molarity is equal to 1000 Q over delta H multiply V. Physics student தானே, அப்புறம் என்ன? Q என்னது? 1470. Delta H 57,300. வால்யூம் 25 தான் எடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு இது தானே. எவ்வளோ வருது பாருங்க இது. One point 026, which is 1.03 ball. No one getting it? No wonder. Yeah, la, no wonder la. Okay. Tadapai. அரிசி மட்டும் ஒரு வாட்டி தான் தட்ட விடுவேன். ஒரே வாட்டி தான். முடிச்சு எடுத்துடா. தட்டு. முடிச்சு எடுத்துடா. நீ இந்த கையில தட்டுனா அது இந்த கையில தட்டுச்சு. இந்த கையில தட்டினா தானே வேலை செய்யும் அக்கௌண்ட் கண்ட்ரோல்ல. மனசு ஆறுதல் படுத்திக்கோ. ஓகே ரைட். You see here இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் what acid? X acid and alkali Y. Initial temperature 30 and then wait, what is the difference? Sun 2 mole, correct? அப்போ இது 2 மோலா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? டபுள் த டெம்பரேச்சர், கரெக்ட்னா? முதல்ல இதோட சேஞ்சஸ் எவ்வளோன்னு முதல்ல பாருங்க. 6.8 டபுள் பண்ணாக்கா 13.6. 30 கூட ப்ளஸ் பண்ணா 43.6. That is Japanese donkey. Good question this one. Malaka. The heat of neutralization of the reaction is 57 kilojoule. Calculate the highest temperature of the mixture if the average initial temperature of the mixture is 29. Okay. அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன, ஐயோ மறுபடியும் கலை. ஓகே என்ன கேட்குறானுங்க? தேட்டா கேட்குறானுங்களா? ஓகே. We know that delta H is equal to Q over N. MC theta over N times delta H. Betul? Theta is equal to delta H multiplied by N divided by M and C. Correct? Okay. So delta H is what? 57 kilojoule. N is what? Etana mole? 50 into 2 divided by 1000 divided by mass. 50 and 50 is 100 and then 4.2. எவ்வளோன்னு தேடுங்க. தேத்தா கிடச்சிரும்.
13.57. ஸோ அது வந்து தேத்தா. ஸோ எவ்வளோ ஏறி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். 29 கூட ப்ளஸ் பண்ணுங்க. You should be getting 42.57, which is 6. 42.6. Can you understand? Okay. Hey, you all betul-betul correct ya. Okay. Next, JB. Diagram 15 show a graph of temperature against volume of acid added for the reaction between sulfuric acid and sodium hydroxide, 57 kilojoule. Okay. 50 into 1 sulfuric acid react with completely with water, 100 into 1 sodium hydroxide. Which of the following is correct about the heat of neutralization and the value of X? Okay. What is the heat of neutralization? Yes. Heat of neutralization is 57, right? Yes. How we know that? Because they Diagram show the volume of acid between sulfuric acid. 5.7 kilojoule heat energy. But that is Q, right? That's Q, right? but Yana release la. They never tell for 1 mole what. This is Q. 5,700. Sudah salah. 5.7 mesti salah lah. Okay, dia guna sulfuric acid. Sulfuric acid தானே பாய்க்கிறான். Sulfuric acid na double the mole lah. But then அவங்க கிலோஜோல் per mole கேட்டிருக்காங்க. அதனால இது ரெண்டும் வராது. அதனால நீங்க தப்பிச்சிங்க. ஏன்னா ஒரு மோல் 2 மோல்க்கு எஸ் 114. ஆனா அவங்க கேட்டது ஒரு மோல்க்கு. தெரியுதா? நான் நிறைய வாட்டி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ 37 வருமா 9 வருமா? ஆஃப்கோர்ஸ் 37 lah. ஸோ ஜாப்பன் பாய். ஓகே. மற்ற ஹீட்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கொடுத்துட்றேன் நான். யூ ஆல் செக். மேக் ஷூர் யூ ஆல் டூ. செஞ்சு முடிச்சிருங்க. ஹீட் வந்து நல்ல டாபிக். ஓகே ரைட். ஸோ நம்ம அடுத்த வாரம் பாலிமர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே. எதுக்கு கொஸ்டின் நம்ம என்னது டயக்ராமில் என்னது பேச்சு? பேஜ் 8ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருக்க 8வது பேஜ்ல இதுக்கு டயக்ராம் இல்லை. டயக்ராம் மிஸ்ஸிங் ஆகுதா? வேற? ஓகே, நான் டயக்ராம் கொடுக்குறேன். இப்போ MRSM 2023 39. நாளைக்கு என்ன கிளாஸு? ஐயோ, ஸ்கெட்சிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் ட்ரையல். சண்டே வருவதானே? ஸ்கெட்சு போடுறது எத்தனை நம்பருமா? 39. ரொம்ப முக்கியமான டயக்ராம். ஓகே, எனிவேலா முக்கியம் தான். ஏன்னா 100 மோல் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, I sent to our group. Okay, that's all guys.